arrested in Mogadishu and other cities for demanding the immediate release of General Shego. Kama hivyo chimgambire ni jero mno vinokona ni maandamano ambayo ya kujamanyika ya kimataifa na ni mkutano ambao ukulagaira mnani mwa New York na Kumbusa TV ipata nafasi huru ya kutembelea hano ya kuona jamii yetu protesting zinazo kujamanyika state hadi state jero kwamba kuna mkutano mkuu ambao kungujamanyike wa Umoja wa Mataifa ama United Nation ambao mkutano wao na siku rajero ni siku ambayo dihingwi nafasi anaga beeshan waa generaalka kaliya oo dadkeenu u shaqeynay dawladda ma ahan dawlad corrupted waa dawladdaas waa dawlad oo maaragta oo racistiyaal ah iyagoo dhan racist ka samaysan sidaas daraadeed adduunku waxaan leenahay ka joojiya taageerada dawladda Soomaaliya asiinaysan insha Allah ta'ala. Rajero ni siku ambayo dihingwi nafasi ya serikali ya Somalia ikungiwa ichinge ilave sera zake katika upande wa United Nation na pia nachi mengi na zaidi na mleterwe, lakini patani kumanya rais kashindwa kubula ila kamtuma prime minister wake ambao ni yao akunga ahudhuria ama akunga represent jamii ya Somali. Kwa hivyo na Somali Bantu mwa mkoa waendelea kutozana na waendelea kujamanya utaratibu wose uje hivyo kwa kudaa kutanamani kuonana na wao, lakini mengi na mazaidi na chione na pia china wengi sana tu ngawala speech na pia kuna maandalizi ya andaliwe speech hiyo ikungwe isimwirwe wano na chinge nafasi chitegereze na chiteni chikategereze mengi na mazaidi. My name is Abdi Muhammad. I'm the chairman of Somali Alliance for Justice and Equality Movement. We came here to express our grievances at New York City by the United Nations headquarters against the discrimination and ethnic cleansing carried out by the Somali government and its regional member states against the Somali Bantu people. The Somali Bantus are protesting because the Somali government refuses to allow the Somali Bantu people to fight against Al-Shabaab, which is terrorizing the Bantu's ancestral homeland. This protest was triggered by the warrantless arrest on August 19, 2023 of the General Ahmed Shego's house by the Somali National Intelligence Security Agency NISA and the Somali Presidential Brigade. General Shego is the only Bantu person ever promoted to the rank of a general in the history of the Somali military, and is celebrated for his bravery in fighting against Al-Shabaab. He has become a symbol of unity within the Somali Bantu community. The Somali Bantu wish to fight Al-Shabaab but are discriminatorily prevented from doing so by the Somali government. With the respect of General Shego, it is even more unlikely the Bantu's community will be able to fight Al-Shabaab, even while jailed General Shego is willing to work with the Somali National Army to marshal the Bantu communities to help defeat Al-Shabaab. The arrest of General Shego resulted in widespread condemnation and demonstration across several cities in Somalia, the United States and Europe. Over 500 Somali protesters were arrested in Mogadishu and other cities for demanding the immediate release of General Shego. It has been over a month since General Shego's arrest. He has not been brought before the court or officially charged with any crime. Reports from families, journalist syndicates, and former President Sharif Sheikh Ahmed has indicated that NISA has engaged in ethnic profiling against the Somali Bantu people, targeting those who criticize the government
or oppose the oppressive behavior of the Somali security forces. The Somali Bantu community in the United States expressly deep concern regarding the violation of the International Covenant on Civil and Political Rights by the Somali government in relation to the General Shego. Somalia has a signatory to the covenant, is obligated to ensure fundamental human rights and freedoms for all individuals within its jurisdiction. General Shego's arrest and continued incarceration has made the numerically large Somali Bantu community realize it is vulnerable to continued persecution and domination without his widespread leadership. The reaction from the Bantu communities have also revealed to the majority clans that the sizable Bantu population is more emboldened than ever to no longer put up with the discrimination and persecution against them. We call upon the international community, particularly the United Nations, to use appropriate diplomatic means outlined in the Chapter 4 and the Chapter 5 of the United Nations Charter to protect the population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity in Somalia. The Somali Bantu face severe human rights violations and are grossly underrepresented in the country's discriminatory 4.5 political power sharing system, which legally reduces the Somali Bantu's people representation to 50% compared to the majority clan Somalis. The Somali government has failed to protect its population from these grave violations. We urge members of the United Nations, the European Union, and the African Union to take timely and decisive collective action through the Security Council in accordance with the Charter, including Charter 5, on a case-by-case basis, in a cooperation with relevant regional organizations as necessary, when peaceful means prove insufficient, and when Somali national authorities manifestly fail in their responsibilities to protect their citizens. Why we really need this? The Somali government, the government of Somalia, discriminates against the numerically large Somali Bantus people. The government of Somalia refuses to allow Somali Bantus to fight against Al-Shabaab. The Somali government arrested the Somali Bantu military leader, General Shego, for no reason. The Somali Bantu's ancestral homeland is now a stronghold for Al-Shabaab, the terrorist group. Al-Shabaab terrorizes the Bantu people and conscripts underage some children as soldiers and wives. Somalia cannot defeat Al-Shabaab without the help of Somali Bantu. General Shego must be freed to allow him to organize the Somali Bantu to fight Al-Shabaab. The Somali Bantu want a just and sustainable peace in Somalia. Thank you. Yeah. oo ka soo jeeda waddanka Itoobiya oo aan ognahay in dhalashadiisu mustaqbalka Itoobiya bannaanka la soo dhigay isbuucii hore la soo dhaafayay xasan sheekh maxamuudna arrintaas uu ku qaldoomay waayo dad Soomaali ah maaha Soomaali Itoobiyaan maaha Soomaali Kenyaati dadkaas annaga hadday wax nagu soo dirsan lahaayeen wax bay nagu lahaayeen laakiin iyagoo wax nagu soo dirsan inay waxayna qaataan wax la dulqaadan karo maaha sharcigana ma dhigayo qof bannaanka markaas xaq u lahayn in jagooyinka ugu sareeyo uu qabto sida wasiirada oo kale jagooyinkaas kale inay qabtaan yes Soomaali waaye lama diidan inay Soomaali yihiin laakiin waa Soomaali Kenyaati ama waa Soomaali Itoobiyaan maaha Soomaalida kale gobolka Shabeellaha Hoose ama Jubbada Hoose ama Baay iyo Bari iyo Baydhabo ka soo jeeda maaha dadkan waddan ay leeyihiin go'aanay gaareen oo waa ay diideen inay wax ku darsadaan Soomaalina wax ku darsadaan waa diideen how come it's going to be vice president prime minister Soomaaliya waa khalad sharciga ma dhigayo sharciga qodobadiisa waa ogtiin waa ka horeysaan marka saas daraadeed ninka illegitimate-ga ahaa maanta wuxuu ka hadlay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wax allaala wixii been uu rabay adduunka inuu ka gadana waa diideen waayo waxay ku tashaqeen in deeqihii maaragta oo adduunka uu soo diray sida ay u qaybsadeen iyo corruption ay sameeyeen dowlad jirta maaha dowlad loo dhan yahay maaha dowlad dadkeeda raala ay ka yihiin maaha saas daraadeed adduunka waxaan u sheegaynaa inay ka joojiyaan dhammaan waxyaabaha deeqaha ay bixiyaan wax allaala wixii message ah uu saaka dirayna oo uu adduunka u sheegayna in la beenteeyo cunaqabataan lagu sameeyo dhinaca hubka ah cunaqabataan lagu sameeyo dhaqaalaha ah haddii ilaahay ku roon yahay maaragta la joojiyo dowladdaas aan loo aqoonsan inay dowlad tahay
محمود وحسين بن وحو يراد الشباب لا دغالمايا ما هننا الشباب لا دغالمايا حبك ايو خبير كيس ورري وحو ربا ان dadka kala masaakiinta lagu xasuubo horay u sameeyeen 91 kii sameeyeen 93 kii sameeyeen 92 kii sameeyeen haddana waxay rabaan mid ka daran adduunka inta oo 7 sano shaqadii soo qabanayo wixii uu soo dhisay rabaan haddana inay baabiyaan hana laga qabto xasan sheekh maxamuud iyo xamza cabdi barre dowladooda dowlad legitimate ma dowlad jirta ma waa ka soo horjeedna Soomaaliya taanay ilaashada waxa taagan oo dhawaan barnaamijay u soo baxeen xaqooda u taagan yihiin fahmaysan saas raadeedo xasan sheekh maxamuud dowladiisa dowlad rasmi ah ma aha adduunka rabayna masjidka u dir salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ما تبغى يسكتوني معنا يسكتوني asaga ma meesha kiirin inuu la qasbiyo waayo marka Allah ma block ku dhawaada ninka sahirinaya marka ma jeclay inuu markuu ninka say banaanka la sadhigo waayo Soomaaliya wadanka Soomaaliya ay degaansa marka kiirin jila marka anaga dumis baan oo haya marka dumiskaasi marka wax anaga qaadana ma ahan bini'aadana anaga marka oo dhiig la Mareykanka hadda rugna magaalada hadda rugna waa New York City oo macnaha ka ahaan magaalada Manhattan meel la daawaye United Nations headquarter barugne marka ayna qandalay ama doorayna ninkii walaalkeena oo hilinya oo aad waa ina la soo shidaaya haddii generalka sideen waayo ama la soo sideen waayo meesha waxa waaye baydiya wala daawo xumaan weyn oo meesha ka dhigay doonta anaga diyaar moona anana hadaan dagaal aan galo laakiin kuma haysto waa ina dagaal aan galo waa ina salaamaya aniga waxaan dambeeya laakiin mutaaraad waa socda waxay dadka waa soo socda inta إن عدالة لما إجرائنا سومالي مريرين وصغار قبل بدافع باعنا إلى خرجة المسيح كما رشير وبين الإفر حتى شيخ محمود داو أنا رجل حسن شيخ محمود كان داو لا يزال محمود شيخ محمود جنرال ليا وطاينه ونبدل من إياه ونقوم وعلى تكرسونا نولي هيراني هايتا وصا قريدا وصا قنيقتم وصا روستم والدين تاني هطين روستم يا تكر سخوان وقتل وقال لك صداق حيوان روستو دعانا نغدا كرناشي وتركن لا حاضرة سفوكيا إلا إذا فعل عني له لا هيدا نرى عصوالي لأينا عصوالي عبدالي يا وقال أمداني أبتلا من هذا رجل معي داو 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 ولا وقعوا عطاقوا عشان ميشا والله لا يهدي بوجه عبد قناقة يا حتى كده من اللي كرتي بوصفاو جارنا شو هاتي فرنسا أصير هرنانا نقطن عرالي بوجه ومصرف الكلام ده سبي حد صاحي ولا شرحنا وسجلنا horta kuwa jalnaasheeda uu soo xaqay waaba maxadsiyihiin aan badhigi karaa maxaa jiraan jarar weyn oo dhan ay mideeyeen jenaraal sheego wuxuu mideeyey jareer oo dhan meel kastoo jooga waa mideey jenaraal jeego haddaas dhintane guudaas ku dhintay iyo gobonnimo gadaashiisana annagaa joogno halkankiis wadayna halkiisaan ka sii wadayna halkiisaan ka sii wadaynaa ma joojinayno beerahayna waana laga baxaa dhulkaayna waana laga baxaa nabadgelyo dambe ma rabno see u diidayna annagana u diidnay Hey,
وإذا سبوينا صباحا محمشوا بكبنيس هذا البانك وهاي ماشي Somali Bantu, they're out today in New York City. Yeah, this is Somali Bantu. Good, how are you? What TV station you with?